moyo wangu wadzidza kufira Zimbabwe. Moyo wangu wadzidza kufira Zimbabwe. Kuzadzisa basa randakazirwa. Kuzadzisa basa randakazirwa. You know, you're saying these are people who are now coming injured and so on. Tell me some of the injuries that you would see. What were you seeing? My injuries angaripo aita vari. Vamwe vangu vakadimburwa bullet inopinda rovhura pesa. Vamwe vangu vakadimburwa maruoko. Vamwe vangu vakapfurwa kuno because vaikanda handisi kutanga munozama anonzi shrapnel fragments mabhombu anoita fragments aya ekuti grenade rikaputika fragments. There was a lot. I don't you know, when things are so traumatic, you tend to just shut down. This is what happened to me. This experience and I have tried. I haven't for over 30 years. I couldn't speak about it because it was too traumatic. I think ndakaita shut down. But I don't want to remember that. Because my next question to you is how do you see such a thing? Okay, first you survive this attack, then you see all these injuries. How do you remain normal? Human strength. Okay. The mind is a powerful tool, but we underestimate it. We don't know how it works. Okay. But somehow, human beings get over the worst of the worst. Okay. People can get over it. We are here as testimony to that. And I was only 17, 18 at the time. But I managed to get over it because, you know, you can't live like that. For years, I had nightmares about it. It's not easy. I had nightmares for years and years and years until ndatozoitwa chivanhu. Okay. Ndopa zvakazopera. Ndatozoudzwawo kunzi kunogezwa kunodini. Maparents angu ndobva vanitora ubva vandiendesawo kuchivanhu kwanonzi kunogezwa kwacho nekuita sei. That's when I could sleep normally. For years I couldn't sleep normally. I couldn't eat normally. Many years. Okay. We will come back to the nightmares and this Chuan that you are talking about, because we also want to understand what this is all about and what you are talking about exactly. Were you also at Chimoio? Yes, I was. Tell me your story. You know, her story is quite gripping. Tell me of your story. That's fine. Actually, what happened on this fateful day is that our platoon was the one cooking in the kitchen. Okay. So when the rest of the people went for the parade, we went to parade together. After parade, you went back. Me and my friends who were at the kitchen, we said, okay, let us go to the dam first and do our laundry. Then when we come back, we'll cook. So there I am with, you remember Tangani Ropa, if you do, this beautiful young girl, and someone else. We are getting ready to go to do our laundry. Because at this time all girls were now staying at Chitepo College. Okay. So while we were busy packing Bashka out to Tendeko Geza, Pakaita spot a plane who comes, she flyer. And people are saying, ndege. In the Vanango Benagat, Shamruta ndege. Can ndege and mcharo wani makomanda. Vandazo Keram Barak.
Ndichingodzokera mubaraki imomo, I really don't know what happened. Chandinoziva ndakazwa kuti gocho. Saka ndakabva ndabuda mubaraki ndikaona ndege dzakaita kuzara kudai. Dziri kutotanga kutoataka. Yeah. And one other thing is, my B-52 akasenzeswa ndekuIsrael. Aunzwe sound kana ichibomba. Unozonzwa sound yauko Mount Hamden uko. Okay. Ndo painoita sound. Oh, okay. That's why this attack, you were so unprepared for it. Because dai takadzizwa kuchurira takangonzwa ispota plane ispota plane after that anga mabomb. Saka inodai so ikabomba aka ainenge isingarira amuinzwe sound. Munozoinzwa sound yapfura yauko I remember it's my B-52 bombers era kana tichiwe because they were Israeli made ndege idzo. Okay. Saka ndabuda mubaraki muya ndege dzatowanda. Ndakabva ndamhanya zvamanzwa tandaitaura ipopo pane chigoronga chine karukowa nekuti ndo kwataigezera ikoko. Okay. Saka ndakangobuda kubva kwakunewo ticket, it was quite okay. Ndakamhanyawo ndapinda muya zviri kuitika kumasuro uko hazvichaiti. Saka ndamhanya there was this big tree. Kubva ndasvika bva ndati imomo titona pane makomrades akawanda ipopo. Takachovha tiri ipopo tikatonzwa ground force yakutotaura chirungu shoot chini noti vanga vatodonhedzwa. Saka ini manje unfortunately that day ndakapfeka dress rangu color yanga iri white but with some blue maruwa blue. Okay. Saka takahwanda uko kwane ground force. Makomrades anga aripo ndakahwanda nawo. Because Olivia, visa dress unotonesa nevarungu. Iyo kuda smart. You always smart ka. Apa kuti ndirambe kuvisa dress. Ibva ndabvisa dress rangu. Unfortunately ndakapfeka pendi white. Dress rangu ndabata. Tagara tatiri ipopo paka ndakazwa ndarohwa nesomething. Kutarisa kudai ishell. It's not the bullet, but the shell part of it. Ndikada ndisina gumbo iri. Okay. Because ndakarohwa, the shell was thicker than my thumb, but not the bullet. Okay. Rendege. Okay. Tagara zvikazi Olivia. Ndazvine zvinondabata dress ka. Ndazvifukidza nemashizha. Zvikanzi Olivia. Visa bhurugu. Did this really happen? Of course. Aisingano. Ndatakakabva nachachipinyanga aripo pandandiri apo. Kanzi Olivia, visa bhurugu. Notonesa nevarungu. Ndati bhurugu. Ndati makomrades nganitsvage pangu ndega pekukava. Ndabata dress rangu. Chakaita ndisarasa dress rangu ndakati ko ndikasafa ndinozoenda sei kune vamwe. Ndabata pendi yangu ndinayo anga ari mamukumbo ejongwa. Saka I was safe enough. Oh, okay. Ndabata dress rangu. You're not even you're in the presence of parachute. Both men and women. Both men and women. And you're just your pants on here. Yeah. And it's not even worrying you. Why should I worry? Worry about it. Who was checking? Who was looking at my nakedness? Okay. Everyone was holding on to their life. Second, in the same kind of dress, you know the way we run. We don't run straight. Yeah, zigzag. Kuvandaone futi kamwe kagwasha kakapfumbira kupandapinda ndatoona ipopo pana Tabitha Magorira and she was full with pregnancy. Pane vamwewo ndatizivi. Saka the fortunate part was ndakaenda kwangwatoviwa neground force kudhara. Okay. So we remained there kusvikira kwasviba. In November that time mwedzi wanga uriko
I remember. Yangu kuti tichibva munzvimbo iyi tiende uko. Anoda kutungamira ndiani apa kuti tungamira mberi. Hapana aruda kuenda mberi. Yeah. Ina dress zangu ndapfeka. Okay. Asi kuti tirambe tiri pangari makomezi ande ndinoenda hangu kumberi. Because vanhu vaifungoti ari kumberi ndiandanga kushuta. Ndienda kufurwa. Tiri kuenda tiri murima. Ina ana tombozona kuti ndajamba comrade akafa. Okay. Akazouya kumasoko kuti comrade. Because tisamubata dzimwe nguva ari booby trapped. Tapatamsiya. Tubataenda. And I'm sure nzvimbo yatorwa nditandi. Ndo patakaenda papa nes building so. Tasvika ipopo ndo gathering point yema comrades ndo gathering. And who do I meet there? One of my friends, Farah Edith Mkonde. Akuara. She can't walk. Then there was this young man, ndofunga ngari kuchindunduma. Ndofunga angaitwa napalm bomb. Okay. It was all pink. No this. No skin. But why did napalm ka? What they were doing initially, why can't a bomb ka? Then it was always a napalm. Napalm knows how to acid. Yeah, yes, yeah. You know, pizza. Okay. Agent Orange yaisenzwa Vietnam here. Ndo yavaizotevera nayo inokushura ganda inopisa miri wese inodya. Okay. In fact ukakunonoka kuonekwa inodya kusvika pabhonzo. Yes, yeah. Okay. Then voisa food chemical yairarisa. I forgot to say that. Chemical iyoyo vaisa chemical yairarisa yekuti ukafamba after a while ipo patakabva imbaba tabuda kunze and ndofunga I slept for 12 hours. Okay. Everyone, even the injured, were sleeping because takaisirwa that agent inorarisa iyoyo. Okay. Okay. Saka takabva tatanga zvezvo kuti takutakura makomrades vaya vakuwara ukambotakura anorema zvishoma wozotakurawo anorema. Saka mwana uyu anga abhombwa uyu asina ganda uyu ndakamubereka asi pamba asina pekuti unomubata nepapi. Ukamudai he's in pain, ukamudai he's in pain. Saka takazobvapo panzvimbo iyoyo tikafamba all night kusvikira takuti takuda kupinda muchimoyo. Okay. Kubva tazorora. Tazorora kuchingoda kuchena kuma-8. Yeah. Ndege dzaanza kubhomba futi dzakatotipfuura dzichienda futi kobhomba kuchimoyo. Okay. Saka takazongofambawo tactively kubva tapinda muchimoyo. Saka kune gathering point yanga iripo. Tibva taenda pagathering point paya mautoti simukaiti werenganeso ona vasipo vacho vakawanda. And chimwe chinhu chakaitika after chimoyo attack vasikana vazhinji vakaita oni. Nofunga inyaya yekuvhunduka kutege. Vaita oni hakuna chinonzi pedi, mvura yacho chaiyo hakuna. Nothing sanitary. It was so pathetic. It was really, really pathetic. Vamwe takatosurvive nekuti inini kuhondo handifuni ndakaita oni kana ka6 for the 5 years. Saka Comrade, I have spoken to many female freedom fighters, and they tell me this, that sometimes you not go for your menstrual periods. yeah, that's very true. How did that happen? Because that's anti-nature. How did that happen? I think a lot is involved. I understand pakatanga hondo pane zvakaitwa nambuya nehanda handiri vakagadzira vasikana. Okay. Then malnutrition koropa rekubudisa ndiroonepiko rekurana kuti ndirarame ndisina nekuti ndine nzara. Is that bad? So it was a combination of zvekwambuya nehanda And the environment. nenzara, because I think you can only be on when you are nourished, well nourished. Okay. Kana ndidya mangai 5 for 1 month plus excessive exercise. Yes. Okay. Excessive exercise kana mukatarisa vaya vanoenda kumajimu stereki vakadzi vanozoita mamasuro aya they end up not menstruating. Yeah. Okay. Okay. So these girls, it was sad.
Frelimo yakazama kuti batsira unofunga neUnited because apapa kaunganiwa. It's like Chimoio yese, Kembu yese. Vakanga vakwanisa kubuda muhondo. Vanga vari pa place iyo. This place. Pari pa ground rebora anditi. It was like a stadium like. Something like that. It was like a because stadium. Mabenja yakati aya. Okay. Achidzika achidai. So I think it was a stadium. Okay. Hakuna ma toilets. Kubva kwangocherwa matrench yekuti would just use them as trenches. Okay. Hatina magumbezi, hatina chekudya. Handiti takagarapo nguva yakareba sei, maybe a week or so kubva tazoendeswa kuInchope. KuInchope sitima muri musango mai. Sango. Comrade, she was talking of going numb and walking while its others were running. How did you go through this yourself and remained normal? Zvinhu zvehondo zvinotadza kunzwisisika. And ndinofunga zvakaenzana unotatira vana vadiki. Okay. You know, it was so delusionary, I would say. Okay. Semwana mudiki ka uri mu situation yausingatombonzwisisi kuti chii chiri kuitika. Okay. Kuti uzive kuti zviri normal here, hazvisi normal here, asi ndo zviri kuitika. Okay. Zvapanoti ipopo pandakanzi Olivia visa dress. Dai anga ari nhasi kandaiti kana imi musikadi kukavha nenisimukai. Okay. Ndine dress rangu ibva. And sikuzoita izvo. But nekuti ipopo kunanga uri nhamo, wobva kuti kusvika ndichinisana nemacomrades aya nenyaya yedress. Ininga vanozofa nekuti ndine dress rewhite. Ngandizvibvire zvangu pano. It's like hadzisi kushanda, dziri kushanda, asi hadzisi kushanda. Okay. Now, I have a question for the two of you. You said that 2 weeks before this attack, the leaders had been told, like when a comrade Betino had been told, that there was a likelihood of an attack. And this went on to happen. On hindsight, now when you look back, are you angry with him that he didn't warn you or alert you or what? Before this attack, pane time yatakatombobuda mukempi. Okay. And nothing happened. He actually told me that. Yes. He actually told me, and that is his defense. He says that there was once a time that we were told by this Mashikirok, there's going to be an attack, and nothing happened. Yes. So this time when it was said, I just said it's the usual. You. Well, we are not angry at anyone. Okay. Hondo I hondo. Hondo I hondo. Okay. And there are sacrifices in Hondo. And we were sacrificing ourselves for the country. Therefore, I think it happened. I think I blame him. Comrade Bethune wango wrong, Comrade Ningi wango wrong. Okay. Or this one was right. Okay. I Hondo. Okay. So, because if it didn't happen there, we were going to come kunoku front. This is an experience here, Hondo. Okay. And that gives us experience. Hondo ndo zvainoitwa nai because tangasati tambopinda musituation yakadaro. Okay. Then kune hondo dzakazoitwa. I wasn't only in one nehondo yekupa Chimoio. After Chimoio kwakaitika operations. Okay. I was there foot. Okay. Operations camp iyoyo. Okay. I was there foot. Okay. But ikoko zvakaitika ndezvekuti we were warned kuti hondo iri kuuya. And then we got out of the camp and people were prepared. It was now a battle. We were now in a battle. We were enjoying it now because we had the upper hand. Okay. Where is this? Which place is this? Mavonde. Oh, that's the famous Mavonde. We will come to that. So, after Chimoio, this attack, and you are at this ground, where did you go from there? From Chimoio, takaenda kuInchope kwandataura iko. From Inchope, then we went to kwanziko kusango ambokutaura. Kumdzingadzi. Kugondola. Kusango kwataingogara musango uko vane.
watombo kutaura Kupungwe. kupungwe Okay. Kupungwe. takaenda kupungwe kupungwe manje yanga yanyaya yesurvival because kupungwe taitongogara mukafa Musango. Taingogara musango. manheri touya tozodya kwaedza musango. You were living like animals, no? Animals tori nani nokuti ndiyo pattern yazo yelife. Ava vanhu vaakuzvitena into animals. Animals, yeah. So ndakagara kupungwe, ndiri kupungwe kubva ndaitwa recalled nenyaya yeukomiza iyoyi. Kubva ndaenda kudoroi, kubva ndaenda kuvasikana kudoroi, bhesi revasikana. Kubva ndaenda koita komiza. Okay. Ndagara I was called kuti ndiende kumudzingadzi. Okay. Koita komiza, that was 78. Okay. Kwandangana uko. Saka ndagara kwa kumudzingadzi. I don't know what happened. Kubva ndadzokera kudoroi. Okay. Then I was posted to Mudzingadzi again. Okay. Ndapostwa kumudzingadzi. That was now 79 early. Okay. By the way, Mudzingadzi was a production camp. Okay. Tairima tichichengeta mabroiler achizoendeswa kune mamwe Different camps. Okay. tichirima mavheji chichi. Saka angari komanda ipopo mukuru wangu ari William Ndangani. Yeah, he was a good commander and he was a harsh man. Saka ndadzokera kumudzingadzi kechi2. At one point ndakaita jaundice. I went yellow maziso. Kubva ndaenda kundaadhimitwa kuChimoio. Okay. Ndichibva kuChimoio kuya ndodzoka kumudzingadzi uko. Because originally vandangana vanga vane thought yekuti vanhu vekuChipingi vanoroya. Okay. Vanhu vekwaRusape vari right. Vekwana Mount Darwin masvikiro. Okay. Saka I happened to be from Chipingi. Okay. Saka pane umwe mwana wekuChipingi atinayo pamudzingadzi. Akatotorwa akaenda kwamasekuru uko kotreatwa chiroya. Okay. According to him. Saka ini ndiri kubva kuChimoio kuhospital nditosvika zvikasi. Kwanzi ndakazi vanhu vari kuimba. Uya kutiza kunoita zingwende ritiza mosha yaro. Kasi kuuraya mai vacho kuuraya pasi pan those songs. Saka inini ndizonziso kuti chiri kuitika panapa chii. What is going on here? Saka saa munhu anga ari base commissar ndandina assistant wangu. Ndaishaya nasecretary aitaipa. Vati unoziva here Olivia panga uri kuChimoio zvakanzi Olivia anoroya. Wakanzi unoroya. Munhu aiconfidewo neni. Ndikati zvikazi endo ndosaka vanhu vachiimba kana wasvika. Ndikati no problem. Ina dambudziko nazvo. Kubva one morning zvangu kubva ndagogozera vandangana. One evening. Ndikati zvikazi ndiani ndo vanga vari mataura. Ndikati ndicomrade Olivia. Zvikazi chii? Ndikati ndandichidawo kuti ndidzokere kudepartment kwandakadeployiwa kaini. Saka ndoda kudzokera kwandakabva. Zvikanzi zvaita sei? Ndikati nyaya yacho mimi munotoiziva. Okay. Zvikanzi vanhu vari kubhuya. Ndikati ndosaka ndati ndoda kudzokera. Zvikanzi hapana kwaunoenda. Ndikati fine. I don't know zvakaitawo sei mwandiri. Ndikati kana pasina kwandiri kuenda mukandishaya nautorwa ndimatsangaisa. Ndoti anga atanga matsanga. Ndiri kutodzokera kuChimoio kudepartment rakandideploya panapa. Ndokwandiri kudzokera. Okay. Varara. Mangwana makusei ndakatomuka ndichitopfeka ready to go. I don't know where I was going. But I could not stand nyaya kunditi ndinonzi ndinoroya. Comrade Ndangana, at that time, what post did he have? Angari high command. This is someone quite senior. Yes. And you are telling him that I'm going to leave. And in the morning you're packing. Were you defying orders here? I was not defining orders, but I was not a witch and I have never been. Saka I could not stand. Did vana vadiki? Ukasvika pano kuuraya mai vake iwe kuuraya basi. Ndiwo uri kuimba.
I could not stand that. And I was so traumatized, serious. Saka vaona kuti ndiri serious. Vakazoasaina ainzi hembe wakapfeka futis tu netsamba. Mama kanyorwa ndakambozviita panapa ndikada kufanira chani. Saka kana ntuya panapa ndotoya ndakagadzirira. Ndatipera. Ipopo anga nditipira ndikomere George Kutani. Saka iwe ndodza kuti vangopuwawo tsamba yacho ngani. Vandatobudawo munyaya dzacho. Because I could not stand that. And ndazokera padoroi manje. Unozoti ndandisingarari because semwana mudiki tozoti kwazi kune vamwe varoi vasingazoti vanoroya vanozongoshama vabuda. Saka inini ndairamba ndakasvinura ndoda kuona kuti ndichabuda rini mubhodhi mangu ndiende kooroya because I was so confused. Saka I became so defensive muupenyu hwangu zvekuti I don't know zvakatozopera because ndati ndakanditarisa state report chakatorasoti ona iziroi pakurara ndaitogara ndakaneta because ndandisingara ndoda tairara nevamwe and ndairara mukaposte kemacommanders. I think tairara tiri 4 vamwe vanhu vangu vasingazivi zvavo zvinoitika kwandiri but ndairara ndichaona kuti pane pandichaona ndabuda here. So comrade, from what you're saying, the way Ndangana or this way people were talking about you tell me the issue of tribalism that was also there. That was his belief. I don't know where he got it. Vekwarusape vanga vakanaka because mukadzi wake ndokwaibva. Vekumount Darwin vanga vakanaka nokuti masvikiro. Iye akanga anoti anobva kuchipinge kundu chinobva varoi. And tribalism was rife, she can tell you. Tribalism yanga iriko. Because one, first and foremost, you know, zvimwe zvinhu hazvibvi matiri. Ndombopa example yokuti when I was growing up kumushoko kuchimanimani ana sekuru vangu vakaroora vakadzi vasiri vemuvillage imomo vakanotora kubhohera, vamwe vakanotora kwamutema uko, vamwe vakanotora somewhere else, vamwe vakatora kumasvingo. There was this thing yekungoti vakadzi vekumasvingo vakadzi vekubhohera havaite dai uchinge uchiroora muno muarea. You know, tina pane kanhu ikako, but it's a law. It's subtle. It was something that people used to do. When we went kuhondo isusu takaenda kunana 75 vakatanga kuenda kuhondo vazhinji vaibva kunana mamudarweni. Mutoko mamudarweni zvichienda zvakadai ndo vakatanga vanga vari masenior ekuhondo. So there was this thing yekuti isusu takatanga kuuya kuhondo emumakuzotevera and then we had other people. These are individuals. We are not saying everyone. It was a condoned action. No. These are individuals. These are individuals with that kind of thinking. Vaigona kufunga kuti isusu manje anti vazhinji vedu vakabva kunana Mount Darwin, kunana Centenary, kunana whatever uko kuapa Zambezi uko Mash Central, Mash North, Mash East, Mash West uko Mash West kunyanya. Kwakange kuine ningirikini vanhu vanga vasina kuenda kuchikoro vazhinji. Isusu takabva kumanikaland uko ndisu tanga tamaform 2 iwayo maform 4 vana hoini bilava vanani vanga vatoita vanga kumatitu vamwewo vaibva vari kumayunivhesiti. Anditi tanga takatofunda according to others we were a threat. We were a threat because chirungu chamataura chekuti munotaura chirungu pano muri macomrades akafunda. It was ningirikini ikoko. Example, pane umwe comrade akanga what the people chichi and drift away. Vanzwa drift away kutiza muhondo yakapinza vanhu mujeri. Munokaziva here kampo kemahurricanes kainzi drift away. That free my soul. I wanna get lost in the rock and roll. Akaske mahurricane. Aiwa ndianiko. Dobby Gray. Chakasungisa vanhu chimbo chi. Drift away ndo chakatisungisa.
Okay. isusu chaiye takagara muchikara kuboso Drift takasungwa away. nanyati Kuti nyati uya nyati Samundo. Okay. takasungwa isusu nanyati negrupu rangu tati nana sabota inini tandakati wandei Muna Oshlaimo. nana oshla nanani nana patricia nana slivia nanani takawanda Okay. Kungoimba masong ndati nguva yedu kuboarding taita masong bhuka. Saka taakuhondo taakuzviintatenawo Makuimba. Nakigwa zvina. Makuimba drift away. Mafunga Dobby Gray paya. tafunga Jerry, unoda kutiza. unoda kutiza So drift that away was- you're So drifting away are you telling me that pakaita ka generational conflict or clashes? Takatoita pekuti kana kuasikana chaiko macommanders echisikana vanga vagara variko vanasisi vedu ava vakava noti maximum yanga akaita grade 5 inenge isi mhosva yake ndo mamira zvanhu zvakaita. Yes, yeah. Tazouya isusu tataita threat yekuti 1 takaenda kuchikoro, 2 vane materitories avo avanga vakamaka vanofunga kuti tava kupindira mumateritories. Okay. Waiti wageza nekafuti kedanda uri patembwa apo comrade paumire ipopo pull on position take and kororo Okay. wasiya futi uri patraining wabva kogeza takwesha nejecha randataura riya ndapfekawo hembe dzakachena dzisiri dzetraining Okay. taakuenda kodya ndasiya kadanda kefuti Okay. ava ndikomanda unoda kuexercise authority yavo Eh. paumire ipopo pull on position take and kororo Okay. kusaizaka. Kusvibeka. Of course military imilitary but pamwe pacho paunoti kwakushanda munhu Aisiri military. kwakushandwa kwakushanda comrade akati tsvukirei anenge ari nani. We went through all that. No. You know, pane nyaya mataura baba mangu is great as well. So I want to talk about it in depth. You spoke about taking other people's territories here. Let's talk about this, you know. There is talk about issue of women. Makudanana the mashef kuhondo. Was this something that happened? Nyaya iripoka isu satati vana vadiki Luckily. zvekuti ndo zvakati survivisa kazhinji kacho. If ever ndakada nemunhu it was by choice not by force. Okay. Asi vasikana vanga vakaenda kuhondo vakatsvukira vari vakuru dzanga dzavanga vati bvei toti vakuma 18 and above vamwe vacho havana kudana nemashefu ndaiti apa tiri kutaura nyaya dzehondo havana kudana nemashefu nekuda kuda mashefu. Vamwe vacho vaidedzwa. I remember tichirara mumabharaki kundotumwa mukomana nekatochi apiwa description yaThandi nekuti Thandi akanaka ende atibvei zera. Okay. Anozoenda auya naThandi. Okay. especially vanyanyozviita izvozvo ndivana bombardiyari. Yes. Okay. Anonzi enda auya naThandi. Vana bombardiyari Hapana agreement iripo. Thandi awiwa naye anonzi arare. Okay. Akaramba anogona kuti kwangu kuna umwe makomanda anga ane utsinye anogona kutozviroverwa kana kutozviiswa mukajeri. Inini you see this thing here Thandi ndakambokuratidza pane ska akasamoya apa mudzango wefodyo. This is 1976 since ndaenda kutembwe pachibavawa. I was only 16. Tiri kubva kukitchen kukuzinya manheru tiri kufamba sandakapfeka jezi rewhite takangozi uyo no akapfeka chowhite uyo mbauya pano. Okay. Ndini ndakapfeka chewhite vamwe autotiza apa nekutya kubva ndaenda ndapinda mukamba ikoko kehuswa mamuna comrade anga ane armsling nekuti anga akuwara kuhondo akadai kubva amwe nditi comrade uri kuenzera muno tikati andienzeri muno. Oh, you're sleeping here. Nikati comrade zvikazi ndakakuwara ndichikupodonora unora uri kuenzera muno. Saka the only chair yanga irimo kamubhedha kaka kehuswa aka iye akamira apa. He's saying this, I'm looking at this angatori I'm looking at this person anenge person. Then akabva asimuka sandakagara apa ka
So he came abva way apa. Zvikanzi ndati unoenzera muno. Ndikati ni comrade handienzeri muno. Okay. Ari kupita kuti yake. Unoenzera muno. Saka I think nezera rangu iroro I was still very innocent. Ndakati comrade wasaka. Saka what I did is ndakabata ruoko rwakakuwara. Ndazokura ndakuziva zvinoitika. I think his intention was going to open the legs. And then Okay. so ndakabata ruoko rwakakuwara. Hey, comrade, uri mutengesi inobva ndatisa. Okay. So you see now. Thus, it could have happened. These things were happening. Yes, it could Okay. have It happened. happens. And kana Where nanhasi people comrade are. handivazivi zita ravo. Ngatinzwisisanei kuti Yes. kuhondo kwakaenda vanhu Type vakanaka, netype. kwakaenda marogu, kune mbavha nenhingi Ngavatiza majeri. nemodharas vakaendawo kuhondo ikoko iri wei yekutiza mhosva dzavo. Okay. Saka So these kwanga things were happening. Yes, they were happening. Well, pane vanhu, we are talking here panzvimbo pane about 10,000 girls and 10,000 Or men. 15,000 men. 15,000 men. Okay. It would happen, but generally it didn't happen with our counterparts, our other comrades, our young our Vatakaenda navo vatakaenda navo avo. The trained ones. Okay. It was mashefu vanga variko nekare, Vakura. vanga vakura, vanga vabvesora. Pane vanganotsinye. Kune vakaita sana Nyati vaya, ana Nyati, ana Bombardiri, ana umwe ainzi Saudi. Vamwe vacho ndatovakangana. Vakatozombozvipindira mujeri vamwe vakazosungwa this behavior. because of that kind of behavior. Okay. But kubvira ipapo pakasungwa ivavo, then it wasn't prevalent anymore. Okay. But hatidunyeberana zvaitika. These things happened. No. Tell me, comrade, did you eventually go to the front? Yes, I did. Tell me, when did you go to the front and where were you deployed? 1979. I think pakatanga Lancaster House. Ndofunga yati fambe. Okay. Mashefu ndofunga vaiziya end result. Okay. Saka kuMavonde. I was now in Mavonde after Mavonde attack. Tibva tangonzi munhu wese kumusha. Okay. And it was before. Isati ceasefire. Kunana September ukoko September October then November ndinazoziva. Okay. Saka takapinda group redu takapinda takawanda. I think that took makana 150 ngoti akwaungaverengi. Okay. And pa group ratakapinda it was like ini ndandagara nditori detachment commissar. Saka pa group ratakapinda naro nevasikana I became commander wevasikana we group iroro. Okay. Saka takapinda tikakwira tsetsera iya ine mbiri iro gomo risingakwirikiro. Tibva takwira ubva tati ndofunga takabudira tazofamba ndinoziva kuti takazopindira mubocha. Okay. Bocha bohera gutu. Kwagutu tikapfuura nepamba pamahofa takatombopararara. Okay. Tibva tasvika kunjanje iyi zimutoko ndokwatakaudzwa ceasefire ikoko. Okay. Ceasefire but takatasikwa taenda kugwiruka I don't know. Saka tazwa ro takabva tazodzokera kwagutu. Hatina hedu patakazoridza futi isusu. Okay. Asi kufront takakuenda. Okay. Tadzokera Magutu. Takaramba tiri Magutu. Ndakazoenda kuFoxtrot towards my elections but sakomisa takaramba tiri moto chisensitize vanhu nenyaya yedu. My elections are that way. Okay. Did you eventually go to the war front and tell me how you inini handina kuzouya kufront epese but ndakapedzisira ndiri muoperations base yanga iri kuborder. Okay. Mavonde. Not Mavonde. Okay. Mavonde yanga iri mukati. Oh, okay. Kune ma-operation bases iyo yanga isina zita mhara. Okay. Handizozitira inzi chiizita rai. Okay. Potaive nana comrade Tongogara, vana comrade Tungamirai, kwanga kuine mashefu ndokwaibva operation. Because ndakanzenge ndatrainwa sanesi. Saka ndinda base MO wavo. Okay. Wekurapa vanhu vanobva kufront
vachisvika ipapo nevanenge vanenge vakuwara vai vachisvikira ipapo. It was my first, this was their first port of call. But iri tantiri mbodha chaimo kuri kupungwe uko ndokwandakapedzisira ndave until independence ikoko. No, you spoke briefly kuti you were there now, Comrade Tongo and so on. You know, when you people talk about Tongogara, you know, you speak, you know, just like that. Some of us, we didn't have an opportunity to see him. Can you describe to us what kind of a person was he? We always see his rolling eyes and so on. Can you describe what kind of a person he was? I had my stay with him at this operation came. It was a very close call. Close chaiyo yekutoti every time, because vangu vasingagarepo permanently. Vaifamba kakumaningirikini, but because this was an operations base, ndo pairongerwa hondo dzese dzinoitwa kuno vanouya kuno vanopfuura nepo, vanobva kuno kufront vanosvika neipapo. So Comrade Tongogara was I don't think I have ever met anybody like him. He was what can I say? He was a very powerful figure. He had presence. When you saw him, you know you are in the presence of greatness. He was a great man. As a commander. He had this aura about him that was really, for us, it was frightening. It was not someone who you say the same. Who you would joke with. Although he was nice, he could laugh with you. He was cheerful. But that was Comrade Tongo, Comrade Sheba Gava, iye Munangagwa, Namujuru. Ndaingotoka ngoti apana akambotaura neni directly. Asi ndaingochika. Just their presence. Ndaingondichisa so. Uri kutaura vanhu 4 ivavo. Comrade Gava, Fox Gava, Comrade Fox Gava ndaitoti kana vauya vaitozva kuti kune shamwari yangu Tandi. Vondidaidza, mufana uya. Vachinitaurira majokes, vachidi vaitidaidza takawanda. Votitaurira majokes toseka todi he was approachable. And ndiye munhu wataigona kutaura kuti hatina mapedzi. Kana maendawo kumanana maputo munatifungawo. Kana kuine sipo. Ivo vaitoziva vaitotigira. Ndainge vatyira kure hapana chavakambondiita. Because inini I had this interaction with him. And there were a few of us girls ipapo. There were, I think there were only about Pampa na Jili. Zindi. Jili Zindi uyu. Na Ningirikini. Na Tolapi. Naishana na Tolapi. Neni. And a few other vangavari machef. But isusu zvedu ndisu tantisina nyembe dzakawanda tanga tichingonzi detachment commanders, detachment MO. But pampa sina vanhu vakawanda. Vasikana vanga varipo ndofunga vaisvika 20 or 30. But vazhinji vacho vanga vaine mapositions avo, panga angori vanhu vari kuenda kumapositions emabasa avo avanoita. Saka we had proper interaction. Vanhu vese ivavo had proper interaction navo, even Comrade Tongogara. Vaiti vakauya ndichataura yangu zvimwe zvoti vaindichengetesa doro ravo. I mean, this was happening. Ndochengeteswa doro because vaitifunga kuti rinosara chitorwa nevamwe. Tandichengeta doro rangu. Kana ndakudzoka ndoda doro rangu. You were that close? That was how. Was he a jocular person? Yeah, he would joke, but even achijoka kudaro. You keep a distance. Yes. He was friendly. But unoziya zviya zvokuti unongoona territory iyi. Yeah, he was a powerful man, very powerful. So tell me, you were that close interaction with him.
And you hear that this man has passed away. It was very traumatic to us all, to everyone. Mukomredi wese. Mukomredi We were wese so akarwadziwa. disheartened because And, we were looking forward. Tikapinda muZimbabwe, he was one of our best And bets. tingada antisiri patiri apa if he had lived. Yeah, maybe we don't know. Yeah, mafungiro. We don't know. So, People change. Yeah, from there, where did you go now? From there handina kuzoenda kumwe kunhu pakabva kwazoita ceasefire. Ceasefire, okay. Ndobva ndazongotakurana nevanga vakakuvara vanga variko. Ndobva tauya kuno takatozouya long after ceasefire kuna kuma 19 kuma takatouya just before independence. Oh, okay. Kuma takauya muna March. Oh, okay. Where did you go? Ndauya muna March takasvikira kugoromonzi. Okay. Ndokwatakasvikira. Okay. But ina ndatozomboswera ikoko kana one day because ndakawana ndakamirirwa ningirikini muramu wangu waSandura. Justice Sandura. Okay. Wangu wakaroora sisi wangu. Oh, okay. Saka ndakawana wakatondimirira ikoko kuvanzwa kuti ndakuuya. Okay. Ndobva wangosvika vachinitora handazombogara panguva refu. Oh, okay. Ndofunga ndakangorara 2 nights chete. Okay. Third night ndobva vatonitora. Okay. And yourself, where did you go? Ndakasvikira kuFoxtrot pandakazouya just before elections. Ndakavhotera kuFoxtrot. Okay. Tichingopedza kuvhota zvikazi makomisa follow up. Kubva tatakurwa kubva tauya kuHarare. Tauya kuHarare takaiswa paGoromonzi farm apo. Okay. Tagara paGoromonzi farm. Tibva takutongodeployiwa. Vandadeployiwa kwaMutare. Okay. Manicaland province. Tiita futi zvemacampaign. Kana kuti anga achiri macampaign ere because tatavhota kaiso. But taidzidzisa pofu. Okay. I think ipopo vakaita zvekuti munhu kwako kuprovince kwako. I think that was because vanhu vanda handinawo vese they were from Manicaland. Okay. Takangoiswa mwaMutare taigara pa Little Swallow Inn apo muromo waMutare pakati apa mutauni tichienda kuofisi. Saka takagara ikoko ndofunga chiste tongoti May June handichazvizivi mwedzi yacho kubva tazongosvotwawo tinekugara ikoko kubva ndangopekawo mabhegi angu kubva ndauya kuHarare. Okay. Ndauya kuHarare ndokwakune mukomana wangu. Was your boyfriend there? Yeah. Saka ndauya kuHarare. Then I did not even know that I was pregnant. Saka ndauya kuHarare ndakabva ndagara pa Goromonzi. Then I was deployed kuenda kuchikoro ku Alvord Training Center. Okay. Where is that? Kumasvingo. Okay. Yakunzi Mushagashi. Okay. Saka ndakaita ipopo my certificate in community development. Okay. Ndichingopedza chikoro. Mangwana wacho vandabvisirwa pfuma I became mine. Then I worked local government. 1 January 81 ndandatova kubasa. Okay. Local government, then youth. Okay. Then local government kubva ndaita youth kuChimoio. Okay. Briefly. Okay. But I had to transfer to Plumtree because murume wangu kwanga aendeswa nebasa. Okay. Saka I worked at Plumtree. Sandamboti ndogona Chindevere. Oh yeah. Saka okay. 82, 83, 84, 85, 90 Plumtree. Okay. Then I went to Manicaland. Ndikaita provincial youth officer. Nyaya dzakawandisa. Okay. Now, when you came back, you told me that when you went, you didn't say goodbye. When you came back, how did you meet your families? Saka zvakaitika manje in my case. Makati sorry. Papasina nyaya yesorry. Zvakaitika ndezvekuti I like that. ini ndadzoka panguva yekampeni iyoyi tiri kuManicaland. Pakaita meeting kuChipinge kudistrict kwedu. Saka ndiri ikoko
vanhu vauya meeting pana business nene kumusha kwedu pachibuwe business center akandiona saka tatagara tine mvumo wekukumbira kuenda kumba samba ndakumbira vanhu vana andinayo ipapo vakuru zvikazoenda saka ndabva ndatotakurwa nerori taenda kumusha saka kwanga kwatova usiku munhu aifara kana ainzi sofa kuti auya neni saka anga usvika achibva vanhu vanga vari mukipi kavanhu vanga vari mukipi because that was 1980 saka tichingosvika tauya nakomre vanhu unongoziva upenyu hwemukipi hwanga ungori pathetic baba vangu vakazvizororera apo mai vangu vari apo vanhu vakatafanika vari kunzwa zvisizvo kuti savari kuona firimu kunga firimu ende ranga ritori firimu inini wokutoziva kuti baba vangu namai vangu vapenyu unoziva being a last born ugotwe uye wakuda kudzoka ndagara hangu ndiri strong last born havazenti kagotwe kamukaya no okay saka vanhu vatoorganiza vana patova nepfungwe indoda kutoona hama dzangu patova nepfungwe it was so joyous zvekuti kutoti sorry zvava zvisingaiti kuti unoti sorry vanhu vari kutofara kuti wadzoka and ndautaura nababa vangu achiti nditaure kati makavhoterani zvikazi isusu kuchipinge kaoriginal kuti tatiri vanhu vekuandamaningi tolela isusu and even patakaenda kuhondo tatakamobilizwa nezanu ndiwo yanga yakati mobilize saka baba vangu ndavabvisa kuti makavhotera zvikazi takazongovhotera kamugabe ndiye akauya nevana it's like he had to change his choice kuti mugabe ndiye akauya nevana dai zvava zvisizvo vaivhotera. Comrade, how did you meet your family when you came back? As I said, ndakauya kuzotorwa goromonzi nemuramo wangu wangwari Justice Sandura. Vatitora vakabva vaenda neni kupi kuHighfield kumba kwedu. Vaenda neni baba wangu wanga washaya manje. Baba kwanga kusina. Mai vari kupi kumusha. Saka kwakazongoitwa arrangement yekuti ndidi kuHighfield kwangu kuinana sisi vaigara. Ndakangogara about 3-4 days. Ndobva ndatorongedza kwakuenda kupi kumusha kuna mai ndiri gotwewo futi. Saka ndakabva ndaenda kumusha kuna mai. Ndasvika ndakaburuka ndakaenda hangu nebhasi. Because yanga it was soon after independence kazvinhu zvanga zvisati zvave back to normal. Saka ndaenda kuya ndakaburuka bhazi ndatakura kabhegi kangu kandatengerwa kandapuhwa mari pa88 manika ndakapuhwa tumari kamari kekuendesa because ini ndakazenge ndisiri kuassembly point kandi ndandinopuhwa mari yeassembly point saka ndakazopuhwa pa88 manika ndaburuka pamba pedu is not far from the road saka ndakaburuka ndoenda vanhu vakafenda ndachingosvika vanhu sekuru wangu ndo vakatanga kundiona ndakaona munhu murume mukuru hakuna munhu akati kochii ini zvangu ndototarisana kuti waita sei sekuru kuzomhanya vanhu vakazomhanya kavaona ndini ndiri kumutsatsa mai watouyawo mai vangu vakangosvika vakangotibata musana vakangonditarisa vakadai ndiwe ndikati ndini zvauna mupenyu vanhu kwauchitomhanya kwakuurayirwa jongwe remusi iwoyo mangwana mbudzi hama dzichiuya dzichindiona pakafarwa. It was awesome. Now tell me, you spoke about you were traumatized gara independent Zimbabwe maflashes aita come back and so on. Mukataura kuti makazogadzirwa here. Take us, what was that? What it was, ininiwo, I'm not going to say I'm an expert in these things. But zvaiitika ndezvekuti for a long time mai wangu baba wangu, as I said, baba wangu washaya and iwo ndiri last born kumba kwedu handiti ndasara namai chete. Ndasara namai chete. I don't think mai vaiziva zvekuita. Maybe dai baba wangu waripo vangadai vakaziva zvekuita.
saka ndaita maflashes iwayo hakuna musi wandairara hope ndikasarota hondo. Okay. I was always muhondo. Always muhondo. Then nguva maidai so handitoti ndoti ndiri kumusha ndege yopfuura ndakarara ndinomuka ndotomhanya kubuda kumhanya kutiza kuenda panze. Okay. Because these things are coming. Then vana sekuruwo ndobva vati aiwa mwana anoda kuti zvidi munhu akabva kuhondo kwakafa vanhu vakawanda anofanirwa zvinofanirwa kugadziriswa. Okay. Pobikwa doro, poitwa zvinoitwa, ponzwinyi kuti mweya iya yevamwe vangu like I said handindaida kumhanya kunonunura shamwari yangu yairwara ndobva pabhombwa. That attachment vanoziva the spiritual implication vanoti inoramba iinewe those things nevanhu vanofa around you. Takafirwa nevanhu vakawanda, hatisi kutaura ivavo chete, kune vamwe vakafa around us. Semunhu aivawo futi nesi, kune vanhu vaifa, kune vanhu vataibata vaifa, and we still very young. So ivo vakuru ndo vaiziva zvekuita, vakaita zvavakaita, vakabika doro ravo, vakaita chivanhu chacho, vachiomberera vachiita sei, vachinoisa musango, zvimwe vaingoinoisa musango voreverera ikoko. Mwana adzoka kubva kuhondo chichichichi. Ndo zvakaitwa izvi. Zvanzarwo, to be honest with you, handina kuzomborota hope dzekuhondo futi. I was okay. I became normal. Hazvirevi kuti hangu handirote once in a while. And kana ndatodzirota this time, I know that there's something going to happen in my life. Okay. We had a different aspect of it. It wasn't like every other day you wrote a hondo. It's not normal. Okay. Did you go through the same process? In a different way. Or you just got married and got happy? No, not as such. In background yangu, as I told you, isusu kumba kwedu vabereki vangu vakagara vachita zvechikristu izvozvo, tikangobarwawo mazviri. So when I came back, kwakaitwa a big Christian prayer. Okay. Ndo zvakangoitikawo kwandiri. Okay. Zvekurota hondo izvi sechinhu chakato, you know, when you go through something zvakatozongoperawo. Okay. Ini ndagara kadanda ndisina urara, ndaisingadi ndege inobhuruka over me. I remember ndiri pafoxtrot kuti mahekopita ndo aionza chikafu handiti. Hekopita yachiuya taitokava akomana, kwete ini ndega. Munhu wese atofunga kuti taakwatakwa nekuti we are not very sure kuti hondo yapera. Taifunga kuti zvine kachikurukuka rima kuti wada kuti unganidzwe wozotibata mushe. Saka it took time kuti ndite get over that. Saka zvine zvino handicharoti ipapo ndaivhunduka wakarara. Fortunately zvakanakira kuti anga akarara paside pangu anga akabudawo muhondo macho. Saka zvisingamushamisi kuti shamwari ndarota shamwari ndarota tichata kwa shamwari. Saka it's but zvakazopera with time. Okay. Now, my comrade, we are about to finish now. You went to Kuhondo, you were quite young, 15, and you went through a lot, and you saw quite a lot. What is your message to today's children, especially the youth? Message amungade kuwapa ndeni, because and they are not going through what you went through. What is your message? I'll start with you. My message to today's youth is that as individuals, one focus. They should be principled. They should know what they want out of life. Whatever age they are today,
pafocus kuti where will I be in 5 years time, where will I be in 10 years time. Then we come back kunyaya mamiriro akaita zvinhu izvozvo. Tinozoti kuna vamwe kuti ndiri kuenda kuchikoro nekuti zvinhu zvacho zvakaoma hakuna mabasa. Tikamuka mabasa ako ione grade 7 wakati auda kuenda kuchikoro zvikanzi kune basa rinodiwa kana ane O level kana ane A level kana ane degree, shanduko ichawapo muupenyu hwako ndeipi. And also they should know that inyika ino yakafirwa, kwakafiwa nevasikana nevakomana vaitodawo kurarama, iri purpose yekusunungura kubvisa murungu. Nekuti what these guys don't know is dai pasina hondo yakarwiwa ruzhinji rwacho ungadai simuno muHarare, nemaparents acho angadai asimo muHarare. Harare yanga isina kuchipa machipiro ayaita aya, Mutare chayo yanga isina kuchipa, Bulawayo yanga isina kuchipa, kuti ana Tom and Jerry vazouya inyari kune vasikana nevakomana vakaenda kuhondo vakasunungura. Izvozvo chete ngavange kutya. Hatisi kuti isusu macomrades tinoshamisa, asi munhu akamboconsiderawo izvozvo kuti for me or for my father to be who we are today, inyaya yekuti kune boys and girls akasacrifice. Your message to today's youth? Even message to today's youth is that I know we say things are not okay. We say that. We say, hurumende yazodai, uyu azodai. And I think the youth should focus on themselves first. What are you giving to the country? Ask not what your country can do for you. What you can do for the country. Isusu, what we want to do is to build our country. One thing we don't understand about the systems that we are using. The system that we are using, we inherited this system from our erstwhile colonizers. It's not our system. The system that, do you think our colonizers were giving us a good system? They were not giving us a good system. They were giving us a default setting in neo-colonialism. Whatever we will try and do, it's going back to, it's a way of trying to get, to make us give back what we had achieved over the years. So let's not be so consumed with looking at what the system is doing. Let's be more focused on what we can do for ourselves. This system is not ours. Yatiri kuti system ya democracy, yatiri kuti ya president yachinyi. It's not an African system. This is the political commissar speaking now. It's like the political commissar is now signing off. So. So this system is something that we must look into. Interrogate and look at and change. Because it's not suitable for us. What happened at independence was that when Comrade Mugabe came in, he just put his shoes in Smith's shoes. His feet into Smith's shoes. Banana abapinda mna tupondi. And we left that system to run with us. This is that's why we are to the system that we inherited is a corrupt system, and it was meant to be corrupt, so that we do not achieve what we really need to achieve as Zimbabwe. But we have done well so far. We have achieved the total. Zimbabwe is the only country in Africa that has achieved total independence. Regarding issue to do with land, because the thing is, if you don't have land, what do you have? We now have our land. We know people will say, they are varikurima under our supervision. We have the power to tell them to stop.
But before we did not have them the power to do that. Yes, yeah. So we are a sovereign state. No. Sovereignty we have achieved. But there is something we haven't achieved. The way to govern ourselves independently, independent of those people outside who tell us how to do things. Okay. Those people who tell us kuti dai manga maita so, we are given human rights that tells us that you can marry my son there, and I can marry her, and those are human. Those are not our human rights. I can see that if I give the political commissar the floor, the political commissar will go the whole day. Now, there's something that really is exciting me about the two of you. You have been friends. Yeah. So, after the war, you met. When was the first time you met after the war? Several times, severally. First time I had easy, but we've always kept. Well, what happened to me after the war? After Ndauya Kumshanda Soita say, I went and rejoined the nursing profession under Comrade Usho Kunze. Oh, okay. And then I went for further training at Mtare General Hospital. Okay. And I did my midwifery at Beru General Hospital. Okay. And then I worked in several hospitals. So our paths were Kept crossing here and there. We never really lost touch. Yeah, as a nurse, me as a promotion officer serving the same government. So where is this good English coming from? Because your English is so good that me as a journalist, I feel challenged. Wow! We went to school. I used to takazoita zvekukorresponda. Ndakunesinga. Rapid results college. Aiwa yakatibatsira taka rapid result anayo. Taka rapid result anayo. Tikaitawo ma 5 O levels edu ikoko. Binini hangu ndakupfuura 5 idzodzo. Ndakangoita 5 O levels ne rapid results college because ndatantakura takazenge tane vana. Takazenge tane vana zvanga zvisaita kudzokera kuchikoro. In 1988, when I was expecting my last degree, ndaitore nebasa rakanaka raitotambirisa mari inofura mwani vakapfuura ini muchikoro. But one day ndakangozvibvunza ndikati, asi zvikazi naiwe Olivia une chii? Noti ndirimo vet. Zvotokwana. Kana kwazi kune basa risina chekuita neuvheti ndinoriwana here. So ndakataura nemurume wanga ndinoda kuita chikoro ini zvikazi iwe verenga manewspaper. Ini ndiende chikumaka nemapast exam. Ndinoziya anga akatiwo. Saka ndakatanga kuverenga manewspaper ndichimakwa 25%, 30%. Kudhara tairegister muna June for November. Yes, yeah. Because yanga iri Cambridge. Zvikazi kana waaredi ndichakuudza ndakuita pa50. Juni paakasvika zvikazi ndaorecha English chete. Pandaregister ndandikushevana. Nhumbu yangu yakakura iyoyo pandanyora November vanabuda neB paEnglish. I got encouraged. Ndikati okay, chinoita chikoro ichi. This can be done. Pandagara zvangu. Saka tisu vanhu vakakurumidza abolition of post ku Ministry of Youth. Tayabolishwa 93 February. 94 ndaenda full time pa People's College. Kugara koita student. Monday through Friday. Ndakapotsa ndanyorera na O level nevana vangu. Zvanga zvada unosangana. Ndakazongowati pfuure zvishoma. But ndakatosita pa People's College ndakwana O level. Ndapedza izvozvo bva ndazoita diploma rangu mutheology. Ndikazoita diploma rangu systematic counseling. And I've never ceased going to school. Ndinotoita chikoro nhasi. It keeps me going. What school are you doing now? Ndakazoita imwe inozi the work of Byron Kent. The work of Byron Kent. I started doing that in 2013. 2014, when I selected out of 25, I was among the men who came to Germany.
yechikoro Okay. ukandadzoka we kept on going tikaita certificate my final certificate ngerekuti international facilitator weinonzi the work of biomarket. Okay. Saka zvinezvi no handisi kuchaita chikoro chati but ndakuita part time inonzi zvandiri. I think you know as a journalist. Okay, yes, yeah, sure. So ndinoita nevana ivovo. Okay. Now coaching them. No question. Okay. Saka ndokuri kubva kachirungu. Yeah, okay. Now, I fully understand now why you are challenging me as a journalist. My comrades, I want to thank you for this time that we had. You're welcome. It's a pleasure. I hope that this was not just a conversation, but it was also a form of therapy of some sort. Tanzwa muchiti amnamburira manyatsoitaura nyaya iyi inofungu zvakaita sezvataita nhasi kudai so. Because tanyatsogara freely tikaita conversation and openly. Anditika. Aitauri kuti vanhu garai pasi. Ndimunzwe. Ndikuudzei zvandakaita. Yeah. No, comrades, I want to thank you so much for this opportunity. There you are, viewers of Chimbokela, Tagatina my comrades panap. There's this misconception that my comrades are going to churungu. Mavanzwa vachishushina churungu my comrades. My comrades echikadzi achishushina churungu. Vakaenda kuhondo vakadzidza vakadzoka vakazoenda kunodzidza vachiwedzera chikoro. So chirungu chavo chakachakuto challenge aini munhu angachivaenda. But I want to thank you comrades for coming, and viewers keep on watching Chimbokela. Thank you. Thank you. Zimbabwe ya baba ine madhora yakamatana ine madhora taimba izvozvo tikatamboonyebero takufa asi pfungwa dzekundau vana vezimbabwe tambudzika chochoricho vana vezimbabwe tambudzika Moyo wangu wadzidza kufira Zimbabwe. Moyo wangu wadzidza kufira Zimbabwe. Kuzadzisa basa randakazirwa. Kuzadzisa basa randakazirwa.